Bom dia! Gente, hoje é dia de conferência. Estou indo nada mais nada menos que na conferência do Gary Chapman, meu autor favorito. O autor do livro 5 Linguagens do Amor. Wakes up one morning and says, we've been married 5 years, and I don't know him, or I don't know her. And maybe the Dead Sea is saying, I know her too well. I just wish they'd stop the flow and give me a break. Now listen to me. Every one of us, married or single, young or old, every one of us, when it comes to talking, we lean in one of these two directions. Now listen to me. There's nothing wrong with either one of those personalities. One is not better than another. But if we understand our leading, it tells us what we must work on to improve communication. The Dead Sea must learn to share more than he or she would normally share. And the Babbling Brook must focus on learning to slow the flow, ask more questions, and become a better listener. The good news, we can do it. Any couple can have good communication. I like to say we're influenced by our personality, but we're not controlled by our personality. We can have good communication, and we can have. I've told you that. By nature, we express love in the way. I'm sure that's what that gentleman was doing who's doing all those things for his wife. In his mind, that's the way you show love. You do something for people. So obviously the answer is we must learn to speak the love language of the other person. I say learn because if the primary love language of your spouse is something you did not receive as a child, it'll be a learning curve. But the good news is you can learn it. I remember a husband who said to me, he said, Gary, my wife and I read your book, we took the quiz, and her love language is words of affirmation. He said, but Gary, I hate to say this, I do not know how to do that. He said, growing up, I don't ever remember hearing any positive words from my parents. All I ever heard was that I was lazy and I was never going to amount to anything. And I don't know how to say positive words. And I said to him, well, you are where you are. Folks, we cannot change our history. I said, but here's the good news. You can learn to speak any of these languages. I said, for example, can you tell me 3 things that your wife is good at? He said, well, she's a good cook, and she's a good school teacher, and she's a good mother. I wrote those words down. And now beside each one of them, I wrote 2 or 3 sentences. For example, on the cooking, it's something like, honey, I haven't told you this, but I really appreciate all the meals you fix. You're a wonderful cook. Just 2 or 3 sentences outside each one of those. I said, now here's your assignment. This week, twice a day, I want you to get in a room by yourself and read these sentences out loud so you hear yourself saying these sentences. And I hope by the time you come back
next week, you can say them to me without looking at your notes. Okay? I said, well, I'll try. So he came back, and he was able to say them. I said, okay, now here's your assignment. The next 3 weeks, I want you to give her one of these each week. I don't care what order, I don't care what day of the week, but each week I want you to give her one of these. Just say it to her. So you can say it to her when she's looking the other direction if you want to. But just say it to her. He said, oh man, I hope I can do this. I said, well listen, you just said them to me. If you can say them to me, you can say them to her. So he came back in 3 weeks. I said, well, did you do it? He said, yeah, I did. I said, how'd your wife respond? He said, well, on the 3rd week, she said to me, what's going on with you? I have never heard you give me so many compliments. I said, what did you say? He said, well, I just told her, well, honey, we read that book, and your language is words of affirmation, and I'm just trying to learn how to put my love into words. And she said, well, honey, that is so sweet. See, folks, we can learn to speak any of these languages. Cheguei aqui em casa agora, a conferência foi maravilhosa. Vou mostrar aqui que a gente ganhou. Assim que a gente chegou lá, a gente apresentou o ticket, né, que a gente pagou, acho que $63, uma coisa assim. E eles deram uma bolsinha pra gente, tá toda amassada já, com 2 workbooks, assim, ó, com vários exercícios pra fazer, pra você completar, bem legal, ó, várias coisinhas. E também com os outros livros que eles estão vendendo. Cara, com certeza eu comprei mais livros, né? Ai, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu estou aqui querendo engravidar, né? Ó, coisas que eu gostaria de ter sabido antes de me tornar pai. Então vamos ler, né? Aprender pra não ficar faltando conhecimento. Tem esse. Esse aqui é sobre comunicação. Now you're speaking my language. Agora estamos falando a mesma língua. Tipo, agora você está falando a minha língua. E esse aqui, ele autografou pra mim. Que eu vou deixar um vídeo aí também. Que ele autografando. Eu vou mostrar aqui. Ai, gente, que lindo. Ele ainda parou pra conversar comigo um pouquinho. Autógrafo dele. Para Drica. E tem um outro ainda. Que 52 dates incomuns. Então, é tipo ideia de date, sabe? Pra gente fazer dates, sei lá, fazer uma camisa junto, não sei o que. Tem várias coisas legais que eu tava lendo um pouquinho. Gente, foi maravilhoso, gente. Eu fiquei muito feliz em conhecer ele, cara. E detalhe, no início, a gente ficou na primeira fileira, assim, da palestra. Ele chegou lá e já tava lá na frente. Falei assim, meu Deus, ele já está aqui, meu Deus, socorro. Aí ele, como a gente ainda tava assim chegando e tava em pé, ele chegou assim pra mim, pro Corey e pros nossos amigos que estavam com a gente, um outro casal, e ele chegou assim e falou, ó, vocês sabem que quem senta aqui na frente é tudo nota 10, né? A gente, ai meu Deus, a gente é nota 10, Gary Chapman que falou. Foi muito legal. Ele é muito engraçado. A palestra não é só assim, tipo, ai, gente, faça isso, não faça aquilo. Ele é engraçado, você o tempo todo, porque foi de 9 às 3 da tarde. Não foi nem um pouco assim cansativo, porque tinha breaks, intervalo, né? Teve 1 hora pro almoço. E, tipo, a gente escrevia o tempo todo, então isso não deixa a gente ficar com sono, né? E ele, inclusive, até falou isso também. Ele falou assim, ó, tem exercício pra vocês fazerem, pra vocês ficarem com sono. Falei, ai, gente, olha, zerei a vida de novo. Estou muito feliz, porque eu sempre quis ler mais livros dele. Eu já li uns 7 ou 8 livros dele. E já comprei mais 3, né, pra coleção aí. Recomendo demais os livros, os 5 Linguagens do Amor, que é o mais famoso, né? Mais de 20 milhões de cópias vendidas. Sério, cara. Perfeito. Espero que vocês gostem. Vai ser um mini vlog. Mas deixe o seu comentário aí. Me fala se você já leu o livro também. Tá bom? Beijo e tchau.